Okay, we are continuing the explanation from last night. Итак, мы продолжим объяснения, которые начались вчера вечером. So you are remembering now we are discussing the principle of working with oneself and with others in the spiritual path. Помните, мы обсуждаем принцип, касающийся того, как работать с собой и также с другими на духовном пути. Working with oneself means like to connect with our own non-conceptual state. И работать с самим собой означает соединиться с собственным нерассудочным состоянием. This is very, very important. Also, it's like the essence of the these systems of spiritual development, like Mahamudra and Dzogchen. И это очень важно, в особенности в таких системах духовного развития, как Махамудра и Дзогчен. This instruction somehow on the training of the mind of the Mahayana, as it is written down by Kongtrul Lodro Taye, it has this kind of aspect of training in the ultimate bodhicitta, which it has something in common with definitely with the method of Dzogchen and Mahamudra. И эти наставления по Махаяне, написанные Джамгоном Контролом Лодро Тае, также содержат в себе наставления, напрямую связанные с Дзогченом и Махамудрой. And he say that in this kind of instruction he condensed the teaching of two particular masters, Tibetan master, one which is called Tome Zampo, and the other one is called Kunganimpo. Он объясняет, что здесь в этом учении он объединяет наставления двух известных тибетских учителей, Томме Зампо и Кунгелинпо. So, like Tome Zampo was very famous, considered to be a kind of high bodhisattva. Томме Зампо известен тем, что он считался выдающимся бодхисаттвой. I don't know whether he was affiliated to any particular school or not. Я не знаю, относили ли его к какой-то определенной школе или нет. And Kunganimpo instead is Taranatha. Is Taranatha. А Кунгалинпа – это Таранатха. So Taranatha was a very special, extraordinary teacher of the Jonampa school. И Таранатха был выдающимся учителем школы Джанангпа. The school which is very much connected to the Kalachakra Tantra. Это школа, которая очень тесно связана с тантрой Nowadays Калачакра. they still have very special instruction on the 6 yoga of the Kalachakra. У них есть совершенно особенные наставления по 6 йогам Калачакра. But Taranatha is also very famous because he revived all the teaching that Marpa had brought back from India Но to также Tibet. Таранатха известен тем, что он как бы заново восстановил все учения, которые изначально Марпа принес в Тибет из Индии. So although Taranatha was not really like a Kajupa, nevertheless he was closely connected to the Kaju school and really was a very important link for the maintenance of the Kajupa teaching in Tibet. Хотя формально Таранатха не был последователем Кагьюпы, но он был очень тесно связан со школой Кагью и является очень важным передаточным звеном для традиции Кагьюпы и Махамудры в Тибете. So all the various instruction that nowadays they have in the Kajupa school related to various tantras like Buddha Kapala, Mahamaya, etc., exist because of this teacher Taranatha. И сейчас многие учения, очень важные учения тантр, такие как Будда Капала и Махамая, существуют только потому, что Таранатха приложил для этого усилия. And they are wonderful teaching, and the really what all the result of the various travels that Marpa did to India. Это замечательные учения, которые явились результатом тех нескольких путешествий Марпы в Индию. So then here we have this condensed instruction, as you remember, we said yesterday, when we are beginning to apply this exercise or training
in the ultimate bodhicitta, then we should first connect with one's own teacher, and we imagine the teacher on the top of our head. И как мы говорили вчера, когда мы приступаем к практике абсолютной бодхичитты, мы прежде всего представляем своего учителя на макушке своей головы. So then you see, usually like in the higher system of teaching, we say that the real teacher is within oneself, is not outside. Обычно в высших учениях мы говорим, что подлинный учитель находится не где-то снаружи, но внутри нас. And we say it is one's own wisdom. Мы говорим, что это наша собственная мудрость. But we say like that, but in reality this is just a story. Мы так говорим, но на самом деле это только какая-то история. Because if you don't have anyone outside which can point out to your wisdom, then it is very difficult to discover it. Потому что если снаружи нет никого, кто мог бы указать вам на вашу мудрость, очень трудно ее обнаружить. So therefore it is important to be humble and not to be so proud and to learn at the feet of one teacher. Поэтому очень важно быть скромным, не быть гордым, но учиться у ног своего учителя. But when we go to some kind of teacher, we are not going from stealing from that teacher. Many people have that kind of attitude. Когда мы отправляемся к учителю, мы не должны красть у учителя, потому что у многих людей есть такое отношение. They are going to some teacher to learn something, and after when they have some kind of intellectual understanding, maybe they are starting to teach some kind of meditation themselves. Some kind of new age system. There are so many around nowadays. Потому что многие люди приходят к учителю, получают какое-то небольшое интеллектуальное понимание и тут же начинают сами учить других медитаций. Поэтому сейчас так много различных учителей. Even they don't mention anymore where they have learned those things. При этом они даже не упоминают, у кого они научились всем этим вещам. This, like for example, in the tantra, there are different kind of commitments, and one of them it is not to hide one's teacher. И в тантрах есть различные обязательства, и одно из этих тантрических обязательств не скрывать имени своего учителя. So to hide one teacher means you never mention him, otherwise you never become important, Скрывать учителя значит, что вы никогда о нем не упоминаете, стремитесь стать важным. If you mention, I have learned this from my teacher, people who listen to you, they don't stay with you, they go to your teacher. Потому что если вы говорите о том, что вы научились этому у своего учителя, люди не будут оставаться с вами, но пойдут к вашему учителю. Just like when, for example, this Indian saint Ramana Maharishi was very small. Например, когда индийский святой Рамана Махариши был совсем мал, he left the house when he was still a teenager. Он покинул дом, когда он был еще тинейджером. And then he went into a place, a famous place in India, which is called Tiruvannamalai, and then he stayed there, and for 1 year in a kind of big temple. One is one of the most important temple in India for the Hindu. И отправился в одно очень известное в Индии святое место, где он оставался в очень важном для индуистов монастыре, в храме. But he was like a small child, but he was already a realized person, and so he was most of the time like in a state of contemplation, living for 1 year in different parts of that huge temple. И он был еще ребенком, но он уже был просветленным существом, и он оставался все время в созерцании. Например, год он провел в этом храме, живя в разных его частях. But then children would come to throw stone on him because he was just there doing nothing without eating and like almost absorbed into some kind of samadhi. Но дети приходили и кидались в него камнями, потому что он просто жил там, ничего не делая, он даже ничего не ел, он только питался самадхи. And so some other Swami took care of him, giving food, etc. But finally he went to a nearby mountain to stay there. И какой-то с вами время от времени приходил и заботился о нем, приносил еду, но потом он просто ушел и жил около горы. And he was staying nearby a kind of very kind of powerful, like a kind of arrogant tantric yogi. И он оставался рядом с одним очень достаточно могущественным, но очень высокомерным йогином тантры. And this tantric yogi was always performing a ritual for the people. И этот йогин, тантрист, все время выполнял ритуалы And для many народа. people were going to him.
И многие люди приходили к нему. So at a certain point, the Tantra yogi asked the boy, Ramana Maharshi, to help him, И в какой-то момент этот тантрийский йогин kind of попросил to do этого his мальчика, servant. Рамана Махариша, помогать ему, быть его, своего рода слугой. And Ramana Maharshi said, yes, why not? Рамана Махариша сказал, да, почему бы нет. So he acted as the servant. И он служил как слуга этому. When people were coming to see this tantric yogi, then they saw this boy that was emanating a kind of an incredible presence. И когда люди приходили к этому тантрийскому йогину, они видели этого мальчика, который прямо излучал невероятное присутствие. And people start to go to that boy instead that he was the real master, not the tantric yogi. И люди начали подходить к этому мальчику, думая, что он настоящий учитель, а вовсе не йогин. So that yogi became jealous and even tried to kill that boy. Тогда этот йогин очень расстроился, испытал ревность и даже попытался убить мальчика. So therefore, when we study with the teacher, it means we are establishing a connection that is lasting forever. Мы должны понимать, что когда мы встречаем учителя, мы устанавливаем связь, которая продлится вечно. And you should not hide him. You should not, put yourself in a high place and never mention where you learned the teaching. Вы никогда не должны скрывать своего учителя, вы не должны ставить себя выше и скрывать, где вы научились этим учениям. Even if we have like nature of mind in ourselves, that is like already enlightened, like we say in the Dzogchen of Mahamudra, you need somebody who point out to you that nature, no? Хотя в нас есть природа, которая изначально просветлена, как говорит Дзогчен и Махамудра, но нам нужен кто-то, кто укажет нам эту природу. Otherwise, if nobody points out that nature to you, show it to you, then you don't understand that. Iначе, если никто не указывает вам эту природу, не показывает вам ее, вы не сможете ее понять. So therefore, it is just baloney to say that the teacher, a real teacher, is one's own wisdom. There should be someone there outside there who help you to understand. Поэтому в данном случае бесполезно говорить, что ваш учитель – это ваша собственная мудрость. Вам всегда нужен кто-то, кто поможет вам это понять. And so then, of course, like when you are progressing on the spiritual path, also your wisdom become your teacher. И, конечно, по мере того, как вы продвигаетесь по духовному пути, ваша мудрость также становится вашим учителем. Not only your wisdom become your teacher, everything you perceive become your teacher. Не только ваша мудрость, но все, что вы воспринимаете, становится вашим учителем. Whatever you see, whatever you hear, it doesn't matter what it is. It can be looking at the TV, it can be watching a football game. You all see that everything teaches you. Все, что вы видите, все, что вы слышите, что бы это ни было, телевизор, футбол, все становится вашим учителем, все вас чему-то учит. It's always receiving teaching, means kind of like the truth of teaching is always manifesting to you. Это подобно тому, что вы все время получаете учение. Мудрость учения все время проявляется для вас. But here we have to connect to our teacher, and that is like very important because you see, like teacher, as I mentioned yesterday, people look for some kind of person, maybe very kind or nice to us, etc. Здесь мы стараемся соединиться со своим учителем. И что касается учителя, как я говорил вчера, зачастую люди ищут какого-то человека, который выглядит каким-то очень добрым, приятным. But the real teacher doesn't need to be like that. Но истинному учителю вовсе не обязательно быть таким. It doesn't need. It's not one who is kind to you, etc. Это вовсе не кто-то, кто добр по отношению к вам и так далее. A real teacher is the one who can destroy your ego, Истинный who is учитель always on your case. Это тот, кто может разрушить ваше эго, тот, кто все время делает то, что нужно именно вам. Is the one who make you suffer because you are attached to your ego. И, возможно, вы будете страдать, потому что вы привязаны к своему эго. That is the real teacher. Of course, like when you meet someone like that, then you have your pride. You have to bend down your pride. Конечно, вот таков истинный учитель. И когда вы встречаете такого учителя, вы должны преодолеть, отбросить свою гордость. If you cannot bend down the pride, then you also renounce the teaching. Потому что если вы не сможете этого сделать, вы откажетесь от учения. So, and I always mention this story to make understand the reason why we should relate to the teacher.
Я всегда рассказываю одну историю. Мы должны благодаря ей понять, почему мы должны This is always взаимодействовать с connected учителем. to Marpa, the forefather of the Kagyu tradition. Эта история связана с Марпой, основоположником традиции So when he Кагью. went to he went many times to India, Он много раз был в Индии. and then after 6 times he was back in Tibet, but still he wanted to receive a kind of particular teaching. Он 6 раз там был и все еще хотел получить какие-то учения. I think it was some kind of transference of consciousness connected to the Vajra Tantra. Я думаю, что это были учения, связанные с переносом сознания, связанные с тантрой и ваджрой. Then he decided to go for the last time to India. И он решил последний раз отправиться в Индию. You know, at that time when these people were going to India from Tibet, it's not like nowadays, you know. If they wanted to receive teaching from this high master like Naropa and Tirupa, they had to bring gold. Nobody was giving them teaching if they were not giving gold, a lot of gold. В те времена, когда люди отправлялись из Тибета в Индию, это было вовсе не так, как в наше время. Для того, чтобы получить учение от такого учителя, как Наропа, Тилопа и так далее, нужно было принести им золото. Никто не давал учения без золота. So they first had to gather that gold and then go through the Himalaya, you know, traveling among thieves and so forth, and in fear also, like in order to reach those masters. Поэтому прежде всего нужно было каким-то образом собрать это золото, а затем путешествовать через Гималаи среди воров и разбойников для того, чтобы в конце концов достичь So when учителя. Mahatma arrived in Nepal the last time, on the way he met Atisha, the teacher that is the source of what we are explaining now. И когда Марпа достиг Непала в этом своем последнем путешествии, он встретил учителя, того учителя, который является источником того учения, которое мы сейчас And he told, рассматриваем. oh no, you are going to India to meet Naropa, but Naropa is not anymore in this world. Тот сказал ему: ты отправляешься в Индию, чтобы встретить Наропа, но Наропа уже не в этом мире. Naropa has left the human dimension, he is in a spiritual dimension with Dakinis. Наропа покинул человеческое измерение и пребывает в духовном измерении Дакини. And Atisha told him, it's better you come back with me to Tibet and you act as my translator. Этот учитель сказал: лучше поезжай вместе со мной в Тибет и будь моим переводчиком. But the Marpa was a kind of very naughty person, a kind of very impulsive sort of person. Но Марпа был очень импульсивным человеком. When he was a child, he was sent to study with Romi Lotsawa, one of the forefathers of the Sakyapa school, because he was too wild and his parents could not control him. So they said, well, let's send him to some kind of monastery, so maybe he gets a little better. В детстве его послали учиться с Дроной Лодзавой, одним из основоположников школы Сакья. Родители не могли его контролировать и решили отправить его в монастырь, может быть, он там In any исправится. case, Marpa did not listen to Atisha, but he met a fellow student in Nepal who was also a student of Naropa, and his fellow told him, you know, really the Naropa passed away. Как бы то ни было, Марпа не стал слушать этого учителя, но затем он встретил своего знакомого, другого ученика Наропы, который сказал ему: да, действительно, Наропа ушел. Of course, Marpa did not care, you know, because he had an incredible devotion to his teacher. He couldn't believe that it was just a normal person who just passed away like that. И, конечно, Марпа обладал огромной верой в своего учителя. Он не мог поверить, что его учитель просто ушел. And so he went to India. He searched for many months for Naropa, asking everyone. Поэтому он отправился в Индию и много месяцев искал Наропу, спрашивая каждого. When he was in a forest, almost desperate, after many months of search, Naropa appeared to him in the space. И вот через много месяцев, когда он в отчаянии был в лесу, уже устав от своих поисков, в какой-то момент Наропа появился перед ним в And пространстве. together with Naropa, on the side there was the mandala of the Vajra. И рядом с Наропой появилась мандала Хиваджра. So Vajra was the main meditational deity of Marpa. А Хиваджра был основным божеством Идама Марпы. So then when he had this kind of vision, he didn't know whether to pay homage, to make some prostration to Naropa or to the Vajra. И когда перед ним возникло это видение, он задумался, он не знал, перед кем простираться, перед Наропой или перед Хиваджрой. And he thought, oh,
Naropa I have seen many times, but this mandala of Vajra I meditated for so many years, so I never had a vision of it. Он подумал, ну, Наропу я видел много раз, но о мандале Хиваджи я медитировал столько лет и никогда ее не видел. So therefore he kind of make prostration to the mandala of Vajra. И он сделал простирание перед мандалой Хиваджи. And then after that, Naropa clicked the finger, and that mandala of Vajra dissolved and entered Naropa's heart. И тогда Наропа щелкнул пальцами, и мандала Хиваджи растворилась и вошла в сердце Наропы. And Naropa say, oh, before the name of the teacher, there is not even the name of enlightened beings or anything like that. И Наропа сказал, до того, как возникло имя учителя, не было даже имени просветленных. And then he said, because of this, you will have spiritual descendants, but you will not have family descendants. И тогда он сказал еще Марпе, из-за этого у тебя будут твои последователи, ученики, последователи твоего духовного пути, но твоя семья не продлится, у тебя не будет потомков. And that happened, because from Marpa developed an incredible lineage that divided into many lineage of people, and with countless practitioners who became realized. И так и произошло, потому что у Марпы было множество духовных потомков, от него произошло множество различных направлений, школ, учений, и множество людей достигло реализации. But his only son, the only son of Marpa, died when he was coming back from a party on a horse. He was attacked by a crow, and he fell down and he died. Но единственный сын Марпы погиб, потому что когда он возвращался с вечеринки домой на коне, на него напали вороны, конь понес, и он свалился в пропасть. Okay, and so that means that you see, like a teacher is the source of even various manifestation of deity, etc. And nowadays, like people give a lot of importance to deity, Tara, Kala, and things like that. Like if they were very important things. But when they see their teacher, like an ordinary guy, then they don't have the same kind of consideration. Итак, суть в том, что учитель – это источник всех возможных проявлений, потому что в наше время люди обладают большой верой в различных божеств, когда они видят Тару, Махакалу, Авалокитешвар, но когда они видят учителя, они воспринимают его как обычного человека, и у них нет такой же веры. In any case, here we are connecting to our teacher. Как бы то ни было, здесь мы соединяемся с своим учителем. Crown of our head, and we are reciting some kind of invocation, asking to be empowered to develop the understanding of bodhicitta. Визуализируем его на макушке своей головы и обращаемся к нему со своего рода молитвой или призыванием, просим его о том, чтобы он дал нам силу развить в себе бодхичитту. So after the invocation, we imagine that our teacher descend through the crown of our head and come to our heart. И после этого мы представляем, что учитель не сходит через нашу макушку в самое наше сердце. We are doing this visualization now, and we are continuing I will explain point by point how to do this practice. Сейчас мы выполним эту визуализацию, и затем я шаг за шагом объясню, как делать эту практику. If people know, we can chant the invocation together. If somebody doesn't know the invocation, it doesn't matter. They can just do the visualization. Те, кто знают, могут вместе произносить призывание. Те, кто его не знают, могут просто делать визуализацию. Это не принципиально. So to do the visualization means you are thinking that your teacher is on the crown of your head. That is sufficient. Делать визуализацию означает представлять, что учитель, думать о том, что учитель пребывает у вас на макушке головы. Этого достаточно. You don't need to have a particular clarity of visualization like that. We don't need all this kind of thing. Вам не нужно обладать какой-то особенной ясностью визуализации в деталях и так далее. Это нам не нужно. Mind, as always, is clarity. We don't need to bother whether our visualization is clear or not. Ум всегда обладает собственной ясностью. Мы не должны заботиться о том, ясна эта визуализация или нет. Pemage sadombola, yansen chogen adonye, pemajone shesoda,
Vodu Kadamambo Kiki Jesuduki Gila Shishe Suso Guru Bema Emage Sadombola Yate Choging Odun Ema June Shesuda Vodu Kadamamboko Shige Jesuda Duki Jingila Shishe Suso Guru Bema Emage Sadombola Yasin Choging Adunye Ema June Shesuda Vodu Kadamamboko Shige Jesuda Duki Jingila Shishe Suso Necho Diru Jimbola Dujo Dala Wanji Kurge Dalode Pajezura Soda Dumongo Duso. Then we are, as explained yesterday, we are counting our bread Затем, как я объяснил 21 вчера, times for few times. мы считаем свое дыхание несколько раз по 21 разу. So we are just trying to keep our mind with the flow of the breath, exhalation and inhalation. Мы просто стараемся удерживать свой ум на потоке дыхания, выдохе и вдохе. We are inhaling and exhaling a little longer than the normal because what we call normal in general is not really normal breathing. Мы стараемся делать немного более длинные вдохи и выдохи, чем обычно, потому что то, что мы называем нормальным дыханием, обычно не является Our вполне normal нормальным. breathing is so much connected to with emotion and conditioned by emotions and tension, etc. Наше обычное нормальное дыхание очень тесно связано с эмоциями, с напряжениями и мыслями. So therefore, if we are aware of the breathing, that also can be a kind of liberating factor, no? Но если мы осознаем свое дыхание, это может быть освобождающим фактором. Because we are brought into the present moment. Потому что это приводит нас в настоящий момент. So when we Сейчас. are brought in the present moment, it means you are also in the present moment of mind. И когда мы возвращаемся в настоящий момент, это значит, что мы также пребываем в настоящем моменте ума. So if you also stay in the present moment of mind, there is no suffering. Если мы пребываем в настоящем моменте ума, то мы свободны от страдания. You have a suffering problem because when you are always connected to past and future. Страдание существует тогда, когда мы все время связаны с прошлым и будущим. Also, we are evaluating things, judging, etc., because we are moving away from the present moment. Мы оцениваем вещи, мы рассуждаем и так далее, потому что мы уходим от настоящего. When we may have had some problems, some suffering, etc., and so as soon as we are distracted, then that problem affects our own mind from our past. И если у нас есть какие-то проблемы, если у нас были какие-то проблемы и так далее, как только мы отвлекаемся, эта проблема из прошлого настигает нас. Yeah, maybe every one of us had some problem in the past. И у каждого из нас были какие-то проблемы в прошлом. But there is nothing now here.
Но здесь и сейчас ничего этого нет. So you don't need to bother or what has happened in the past. Не нужно беспокоиться о том, что I произошло в remember прошлом. sometime when I am in America, I go to stay with house of some friends of mine, and I noticed that, they just wake up in the morning and they start to cry and feel, oh, I am the worst person in this world, nobody loves me, etc., etc. Я помню, я жил в Америке, в доме у своих друзей, и меня поразило то, что прямо с утра они просыпались и начинали плакать, и я самый плохой человек в мире, никто меня не любит и так далее. How can you wake up like that? Wake up, do some breathing, and connect to your body, connect to the present moment. Как вы можете просыпаться таким образом? Если вы просыпаетесь, сделайте It какое-то doesn't matter дыхание, what соединитесь с happened настоящим. in the past. It's okay. One can be free in 1 second from one as experience in the past. Не важно, что произошло в прошлом. В одну секунду вы можете освободиться от прошлого опыта. That's why it's also like when you read the Dzogchen Tantra, for example, they say it doesn't matter what kind of suffering you have experienced in the past. Поэтому, если вы, например, читаете Тантры Дзogchen, там говорится, что не имеет никакого значения, какое страдание вы испытывали в прошлом. It doesn't matter what kind of negative thing you have done in the past. И не имеет никакого значения, какие плохие вещи вы делали в прошлом. If you understand the nature and the mind, at that moment you are completely free from anything. Если вы понимаете, постигаете природу ума, в этот момент вы мгновенно освобождаетесь от всего. But, of course, like to understand really nature or mind is difficult. But it is more easy for us if we try to be in the present moment. Несомненно, постичь природу ума непросто, но это намного легче для нас, если мы стараемся пребывать в And also, настоящем. like sometimes we are so much worrying, because of our job, of relationship, how life will be if we are healed, for example, whether we can get cured or when we will die. Иногда мы очень беспокоимся о своей ситуации, о своей работе, о своей семье. Если, например, мы больны, мы волнуемся, исцелимся ли мы или умрем. But this is because you are thinking like that because you are not staying where you are. Вы Where думаете is так, your body now? потому что вы не пребываете там, где вы находитесь сейчас, там, где сейчас ваше тело. Like what we think about spirituality is much more ordinary than what we conceive usually. И то, что мы на самом деле, то, что касается спиритуальности, некой духовности, это намного более обычная вещь, чем мы обычно полагаем. If you can be like really more in the present moment, already half of your job is done. Если вы действительно можете пребывать в настоящем, сейчас, то половина вашей работы уже сделана. And you are not worrying about your future. Не беспокойтесь о будущем. Also, like when you worry about your future or whatever, it doesn't help so much. Даже если вы беспокоитесь о будущем, это вам никак не поможет. But if you are remaining in the present moment, that will give you the clarity also to know what to do. Но если вы пребываете в настоящем, это даст вам ясность, которая позволит вам знать, что So делать. therefore, there is nothing more important than the breathing. Поэтому нет ничего более важного, чем That's why дыхание. you see we have all the tradition of yoga, hatha yoga, and all other kind of forms of yoga, which are very much connected to with the principle of prana, no? Поэтому, как вы знаете, есть все эти традиции йоги, хатха-йога и другие виды йоги, в которые очень тесно связаны с принципом праны. Because through that we can really kind of use that to be in the present moment, but also there are many other kind of function of prana, of course. Потому что благодаря этому мы действительно можем пребывать в настоящем, хотя, конечно, есть и множество других функций праны. And we should not consider this kind of thing like small kind of meditation compared to Dzogchen or Mahamudra, etc. Мы не должны считать такую медитацию какой-то мелкой медитацией по сравнению с медитацией Дзогчен или Махамудры. So here we are using the breathing, we are counting the breathing. Our mind should be here with the flow of the breath. И здесь, когда мы сделаем эту медитацию, считая дыхание, наш ум должен присутствовать здесь, в нашем теле, в потоке этого дыхания. Okay, we are doing that now. Сейчас мы это сделаем. And we do in a relaxed way, no? Мы будем делать это расслабленно. Like if we have come here in this place, and our life will not continue after this. So we are just here, and there is nothing after. Словно мы собрались здесь, и наша жизнь не продолжится. Словно мы здесь, и нет ничего потом.
Also, you are relaxing your body, you know. You are feeling there is some tension, you are relaxing your body while you are paying attention to the breathing. Также, когда вы уделяете внимание дыханию, вы должны расслабить свое тело. So when we are doing this practice, and in general, all are a kind of practice, Когда мы делаем эту практику, и вообще любого рода практику, nothing must happen. ничего не должно You don't происходить. need to think that something must happen. Вы не должны думать, что что-то произойдет. You are not. You're just applying something. That is all. Вы просто делаете что-то, и You все. are not looking for whether your mind is changing, whether you are entering into some kind of state of meditation or things like that. You shouldn't be concerned about this thing. Не ждите, что ваш ум изменится, что вы войдете в какое-то состояние медитации No, или что-то or еще. Вы не if должны you- об этом заботиться. It doesn't matter if you have thoughts or you don't have thoughts. И также не важно, есть у вас мысли или нет. Thoughts, like they are always there. You cannot do anything. So, but you have to always be aware of the breathing. That's all. Don't follow your thoughts. Don't reject them. Just don't care about them. Потому что мысли всегда здесь, и это совершенно не имеет никакого значения. Просто следите за дыханием и не волнуйтесь по поводу мыслей. The presence itself is like the very important thing. It's like the miracle. There's Присутствие само no по other себе. thing. No other thing need to happen. Это очень важная вещь, это подобно чуду. Ничего больше не должно произойти. Okay, we do a little more of this. Мы сделаем эту практику еще. You count with your finger up to 21. И Inhalation and exhalation as one. считайте после 21, вы вдох и выдох считаете как одно.
if you have difficulty to do this, then you are focusing right at the nostril and put there the mind where there is the friction or the breath going in and out. Если у вас возникают трудности, сосредоточьте свое внимание на кончике носа, сосредоточьте ум на этом движении воздуха через кончик носа, когда воздух выходит и входит. We do a little more. Мы еще помедитируем. So it doesn't matter whether you have some kind of image coming into your mind, good or bad, that is all rubbish. И неважно, если в вашем уме возникают какие-то образы, хорошие или плохие, все это мусор. Sometime when we are doing long time practice, then we can have certain some experience, and then at that point there is a way to deal with these experiences. Иногда, когда мы длительное время практикуем, у нас могут возникать определенные переживания. But when we и are тогда doing есть some способ с kind этим of что-то practice сделать. like that, you don't have to consider anything of the various images that come into your mind. Но когда мы делаем такую практику, не нужно беспокоиться по поводу, не нужно думать по поводу So любых then образов, it которые says возникают в вашем уме. when you have done this, here, for the practice of the ultimate bodhicitta, there is different kind of things to do. And the first is that you should regard all phenomena as being like a dream. Здесь говорится, что после того, как вы выполнили эту практику, что касается практики абсолютной бодхичитты, есть разные моменты, и первое, что вы должны сделать, это вы должны понять, воспринять все явления, все феномены как сон. So now we know that, for example, when we are in a dream, then sometimes we are, I don't know if you have ever had the experience of killing someone in the dream. Вы знаете, когда мы спим, я не знаю, был ли у вас такой опыт, снилось ли вам, что вы убиваете кого-то во сне? And then you are feeling so worried, I did kill someone, it's terrible. И вы беспокоитесь, я убил кого-то, это ужасно. Maybe the police will be after me. Может быть, полиция будет меня And разыскивать. maybe also you are in the dream, you can also experience like if you are living different years after having killed that person. Иногда во сне вам снится, что вы уже прожили несколько лет после убийства того человека. No, and then you feel that guilty, etc., etc. И вы все еще чувствуете себя виновным. And then at a certain point, maybe you are almost like waking up from the dream, and at that point you don't know whether you have really killed or not. И в какой-то момент вы уже почти проснулись от сна, и вы в какой-то момент не понимаете, действительно, убили вы или нет. Then when you wake up from the dream, that was just a dream, so you feel kind of release, I haven't killed anyone. И вот вы просыпаетесь и понимаете, что это был только сон, и вы с облегчением чувствуете, что никого не убивали. But in the dream we are really believing that things are true, Но во сне мы действительно верим, что это правда. Most of people, like for example, when they have a lot of kind of sexual desire, especially if this
sexual desire is not fulfilled, then they have a different kind of dream of having like sexual relation during the dream. Очень многих людей, когда у них возникает сильное желание, сильная сексуальная страсть, они испытывают определенные переживания во снах. В особенности, если эта страсть не удовлетворена, они во сне могут видеть, что они занимаются сексом. So they actually do something in the dream. They think that there is something real, a woman or a man, and they actually do something. Они делают что-то во сне, они думают, что это какая-то реальная женщина или мужчина, и действительно что-то делают. And then sometime, if it is a man or a woman, anyway, then they wake up and they find the bed is a little wet. Иногда, Because they have lost something. если, например, этот мужчина просыпается и обнаруживает, что у него просто не мокрые, потому что он что-то потерял. So it's like the kind of a little bit the maximum of ignorance, this kind of dream. Это такой сон, это как бы максимальное неведение, максимальное Because неведение. there's really nothing there, no? Потому что на самом деле ничего этого нет. But we are feeling attachment and so forth, like just the same, like emotion, like we have in the daytime. Но мы чувствуем привязанность, те же самые эмоции, которые есть у нас в бодрственное время. So there is not really a kind of so much difference the way we experience our emotion, etc., from when we are awake and when we are in the dream. Поэтому нет такой уж большой разницы в отношении тех эмоций, которые мы испытываем между сном и состоянием, когда мы проснулись. Maybe there is a difference of time. Возможно, это разное время. Because, for example, in the dream you can dream that you won the lottery, for example. Например, время может течь по-разному. Например, во сне вам может сниться, что вы выигрываете в лотерею. But then after a few hours you wake up and you realize that you have not won the lottery. И через какое-то время вы просыпаетесь и понимаете, что вы вовсе не выигрывали. But in the life, if you win the lottery, okay, you win the lottery, that kind of experience stay for a few years. But when you die, also that disappear. В жизни, если вы выигрываете в лотерею, то этот опыт остается с вами на несколько лет, но когда вы умираете, он также исчезает. But anyway, the mechanism of our emotion in the dreams and their life seem to be quite similar. Как бы то ни было, механизм того, как все это происходит во сне и в бодрственном состоянии, практически одинаковый. But we are considering, you see, we can understand in the dream because in the morning when we wake up, what the images that we have dreamt about are not there anymore. It's easy to understand that they are not real. Но что касается сна, то когда мы просыпаемся, мы сразу же понимаем, что те образы, которые мы видели во сне, нереальны, поэтому легко осознать эту нереальность, нереальность сна. But the same thing is like during the life because we are, for us, things seem to be real because we invest them with concreteness, with reality. Но в отношении нашей жизни все эти вещи, которые мы воспринимаем, кажутся нам реальными, потому что мы наполняем, наделяем их конкретностью, реальностью. But it's almost the same like in the dream. Но ведь это практически то же самое, что во сне. And so here you have to train also like thinking, say, regard everything as a dream. And also you imagine that when you're sitting in your room, you're thinking that everything is like a dream. Нужно упражняться в том, чтобы воспринимать все как сон. Например, вы сидите у себя в комнате и воспринимаете все как сон. And this is really true because, for example, even with regard to the appearance that we experience during the life, during the day, we are reacting to those experiences depending on how much attachment we have to this to what we see, what we experience. Это действительно так, потому что в отношении того, что мы переживаем, воспринимаем в бодрственное время, мы реагируем на все эти вещи в соответствии с тем, насколько сильные эмоции, насколько сильное напряжение мы испытываем в связи с этими if we don't have so переживаниями. much attachment towards something, then even if we lose that something, okay, we just say, okay, I lost that. Если у нас не было сильной привязанности к чему-то, даже если мы это что-то теряем, мы говорим себе, окей, я это потерял. But then if we are so much attached, then
we have a much stronger emotional response to that. Но если мы испытываем сильную привязанность, то мы гораздо более эмоционально на это So how we реагируем. respond to things depends on how much we attribute reality to things. Поэтому то, насколько эмоционально мы реагируем, связано с тем, насколько мы наделили вещи реальностью. So now here the point is not that like you are becoming like a zombie sort of, in which you are thinking everything is a dream, day and night, everything is the same, nothing is real. No, it's not that. И здесь смысл не в том, чтобы уподобиться зомби, думая, что все нереально, между днем и ночью нет разницы, все это иллюзия. If you are going in that direction, then it's not correct. Если вы движетесь в этом направлении, это неверно. But whatever we do in the spiritual teaching, like for example, like in the Buddhist teaching, like Sutra, Tantra, Mahamudra, Dzogchen, everything has only one purpose. That of understanding that we attribute reality to what we perceive, while the things we perceive are not that real. Когда мы следуем духовному пути, сутре, тантре, махамудре, дзогчену, у всего этого есть одна цель. Цель понять, что вся реальность, которой мы приписываем реальность, на самом деле вовсе не реальна. That also in the Tantra, very complicated methods, etc., have just that purpose. И в тантре есть очень сложные методы именно для этой задачи. So therefore we have now we are thinking a little. Of course now we are more on using our conceptual mind. И, конечно, сейчас мы думаем, мы используем свой рассудочный ум. Now we are thinking a little together that everything around us is a kind of a dream. Давайте все вместе подумаем немного о том, что все вокруг нас это нечто вроде сна. Okay, let's try to do a little about of this practice and how you feel. Попробуйте поделать немного эту практику, что вы почувствуете. Maybe you have had some dream last night and you can think, what I am experiencing now is just the dream of last night. Может быть, вам что-то снилось прошлой ночью, и вы можете подумать, что то, что вы видите сейчас, это просто сон, который был ночью. So then how we are, you see how we feel ourselves in the environment, in this universe, it is depending on our own knowledge. Как мы воспринимаем себя в нашем окружении, в нашей среде, в этой вселенной, все это зависит от нашего собственного знания. Mostly when we don't have knowledge of really our own true condition, it's like the environment, everything seems to be very real, and also kind of take us inside. Kind of, we are swallowed by this, by the environment and the situation which are surrounding ourselves. Обычно, когда у нас нет знания своего истинного состояния, мы воспринимаем все, что нас окружает, как нечто очень реальное. И эта реальность, эта среда обладает способностью как бы затягивать нас, проглатывать нас, втягивать нас в себя.
And also there are many kind of factors involving that hope and fear, etc., which determine these things. В это вовлечено множество разных факторов, таких как No, that's страх и why we are надежда. practicing also church for this reason. По этой причине, например, мы практикуем But then чет. when you are kind of having a little knowledge of your own condition, it means that also it's like almost the opposite. It's like things outside seem not to be so real, and it's almost like you are swallowing the world around yourself. Но когда у нас есть определенное знание собственного состояния, все это меняется и становится ровно наоборот. Вещи вокруг уже не кажутся настолько реальными, но мы как бы сами поглощаем эту реальность. So I remember like many years ago when I was studying in Buddhist philosophy in Switzerland, then one of us, a friend of mine, then went to study in Korea. Я помню, много лет назад, когда я изучал буддийскую философию в Швейцарии, один из нас, мой друг, отправился учиться в Корею. And so this friend of mine is now a kind of a teacher, so he's called Stephen Batchelor. Его зовут Стивен Батчелор, он сейчас тоже своего рода учитель. A very, very good kind of practitioner. Очень хороший практик. So and then he went to Korea, but and when he was in Korea, he studied with maybe the last exceptional Korean master that was called Kunsan Suning. И когда он жил в Корее, он учился с одним, наверное, из последних выдающихся корейских мастеров. And this master one time came to Switzerland, where I was staying. И однажды этот мастер приехал в Швейцарию, туда, где я жил. And I think he was staying with somewhere in Geneva with the Korean mission, if I am not wrong. Если я не ошибаюсь, он жил в Женеве в корейской миссии, может быть. But since Stephen, our friend, was back in Korea studying, he knew that Stephen had studied in Switzerland in the Tibetan monastery, and he came to visit us. Но как бы то ни было, он знал, что наш друг учился там в Швейцарии от него, и он приехал к нам, чтобы посетить этот тибетский монастырь. He was already of a certain age. There was a kind of a French lady translating for him that after became the wife of my friend Stephen. И он был достаточно пожилым, и для него переводила француженка, которая впоследствии стала женой моего друга Стивена. But then he came and he was looking, I don't know how old he could have been, but then I remember there was some like one Tibetan tulku that was with us, and he asked to Kunsan Suning, but Master, how old are you? Я не знаю, сколько ему было лет, но я помню, что один тибетский тулку, который жил с нами, он спросил его, Kunsan Suning, мастер, сколько вам лет? You have always to be careful when you ask this kind of thing to a Zen master, no? Нужно быть очень осторожными, когда вы задаете такого рода вопросы учителям дзен. So then he answered, when I am with children, I am a child. When I am with old men, I am an old man. Он ответил, когда я с детьми, я дитя, когда я со стариками, я старик. And then finally they asked him to give a kind of talk in the temple. И в конце концов его попросили прочитать своего рода лекцию в храме. And he was there and he gave a small talk, but we were many also Tibetan lamas there listening to this talk. And of course, the way a Zen master expresses himself is so different than the way a Tibetan Lama talks, no? И вот он прочитал небольшую лекцию, там в храме было много тибетских учителей, и, конечно, когда дзенский учитель что-то объясняет, его способ объяснения очень отличается от тибетского. Doesn't talk on that kind of intellectual, kind of like dialectical level, no? Мастер дзена вовсе не говорит какие-то интеллектуальные вещи на каком-то диалектическом уровне. And
I saw that when he had finished talking, all these like Tibetan lamas were around. They wanted to kind of challenge him. И я увидел, что когда он закончил говорить, все эти тибетские ламы вокруг, они хотели как бы вызвать его на состязание. But there was one of them. There was a kind of responsible. He understood, that Zen master was paying a visit, and it was not, the correct, to engage him in some kind of dispute, etc. So he made a sign to the other people to stay quiet, and everybody stay quiet. Как бы ответственно он понимал, что этот дзенский мастер это гость, и что это будет не очень вежливо каким-то образом с ним спорить, поэтому он сделал знак остальным, и остальные сидели тихо. But then I remember something. I don't remember all of what he talked, because usually I have a good memory. I don't have any other quality, but memory, I have a good memory. Я не помню толком ничего, чему он учил, потому что вообще-то обычно я все запоминаю, у меня нет никаких других качеств, но память у меня хорошая. But one thing I remember, he said, because we were in a place, and below there was the lake, a lake, on a mountain, a lake surrounded by mountains. Он сказал, однажды мы были в месте, где было озеро, окруженное горами. And then at a certain point he said, if you can swallow all that lake with one gulp, then you understand. И он сказал нам, если вы можете одним глотком проглотить все это озеро, вы поймете. Then he said, if you can eat all the mountain around you in at one time, then you will understand. Если вы в один присест можете съесть всю эту гору рядом с вами, то вы понимаете. So this I kind of listened to that, but I couldn't figure out what he was saying, the guy. Я слушал, но я никак не мог понять, о чем этот чувак говорит. And it was a long time ago. I don't remember which year was that, but in the early 80s. Это было давно, в ранние 80-е. So maybe 30 years ago. Наверное, 20 лет назад. Then a few days ago I understood what he was saying. И несколько дней назад я понял, о чем он говорил. And a few days ago I was in hospital in Italy, like 4 days ago, to having some kind of treatment there. Then at that time I thought, oh, he was meaning that. Несколько дней назад я был в больнице в Италии, проходил лечение, и в какой-то момент я понял, что он имел в виду. So that means when you have kind of a little knowledge, then it's like if the environment somehow is not separate from yourself, you are able to swallow that environment. Потому что когда у вас есть какое-то знание, реальность, ваше окружение, среда не отдельно от вас, вы как бы способны ее проглотить. Not anymore kind of separation between yourself and the environment. И более нет разделения между вами и тем, что вас окружает. That kind of sense of duality. Нет этого чувства двойственности. Now, if we hear a kind of bird singing, or some people walking, for us that is a noise. Обычно сейчас, если мы слышим, что где-то поют птицы или люди разговаривают, для нас это шум. That disturb us. И этот шум нас отвлекает. When we have knowledge, that is a sound. Но когда у нас есть знание, это звук. And the sound of the bird is a sound that comes from ourselves. И звук, который издают птицы, это звук, который исходит из And нас also самих. sound of other people walking is a sound that comes from ourselves. И звук шагов других людей, это также звук, который исходит из нас. So here we have нас. to do something like that, like you have to think that everything is a kind of a dream. Of course, it's like this. Is more like here, as it is explained here. It's more like a conceptual meditation. И здесь мы должны делать нечто в таком духе, мы должны воспринять все как сон. Конечно, здесь, как это объясняется, это больше интеллектуальная медитация. But it can have a little benefit, no? Но она может принести некоторую пользу. And so when you are doing this, here we are all explaining how to meditate on ultimate bodhicitta, the non-conceptual state of the mind. We are trying to explain how to do that. Мы это делаем здесь. Мы понимаем, что здесь есть наставление о том, как медитировать об абсолютной бодхичитте. Мы стараемся это делать. So when you are doing that, maybe you have an idea, okay, everything is like a dream, etc. But who is dreaming? Иногда, когда мы делаем такую практику, мы думаем, ну да, все сон, но кто же видит этот сон? So then, when we say who is dreaming, is our mind, no? И когда мы задаемся вопросом, кто видит сон, so это наш ум. Here it say, like if you, it says, examine the nature of the unborn awareness. Here means really examine the nature of your mind.
Здесь говорится, исследовать природу нерожденной осознанности значит исследовать свой собственный ум. So now, what it means, like here, really, like this kind of what we have to do here is very much similar to some practices that we do in Mahamudra and in Dzogchen. Что это значит? То, что мы делаем здесь, на самом деле, очень близко к тем практикам, которые мы делаем в Махамудре или в So first of all, Dzogchen. like now, you are trying to see whether your mind has some kind of identity, whether it has some shape, color, or something like that. Прежде всего мы стараемся увидеть, обладает ли наш ум какой-то идентичностью, Because if обладает ли он you- формой, цветом и так далее. If you feel that there is something which perceive the dream or whatever, then it should be something that you can detect, can find somewhere. Потому что если вы верите в то, что есть что-то, что способно воспринимать сон или что-то еще, вы должны быть способны это каким-то образом обнаружить, уловить. So then now we have to do together, we look whether mind has some kind of color, shape, etc. И сейчас мы сделаем это вместе, мы посмотрим, обладает ли наш ум какой-то формой, цветом и так далее. But then some people, they think, but how is it? When you are doing this kind of practice, then mind means whatever manifests in yourself. That means thoughts, emotions, particular the thinking itself, which you want to examine. All this is like mind. Некоторые могут гадать, что это значит. Но это значит, что когда вы делаете такую практику, все, что проявляется, ваши мысли, эмоции, вещи, которые вы пытаетесь исследовать, So, все for это ум. example, now we are closing your eyes and try to say, now I am thinking about my mind, whether it has any color or not. Например, сейчас мы закроем глаза и подумаем, я стараюсь думать о своем уме, обладает ли он формой, цветом и так далее. But what are you thinking about? What is the object? Но о чем вы думаете сейчас? Каков So, объект? that mind which is thinking, I must analyze, etc., that is also the mind. Этот ум, который думает, я должен анализировать таким образом, So, это и like if тоже ум. nothing else come inside your mind, then also that. Or if you have any kind of other thoughts that come into the mind, then you look, because these are the mind. И если ничего больше не приходит вам на ум, это все равно ум. И также, если And приходят then you какие-то другие first мысли, это тоже ум. look if it has some kind of shape or some kind of color or something like that. Прежде всего, посмотрите, обладает ли он какой-то формой, Okay, let's цветом, do чем-то this a little. еще таким. Давайте немного попрактикуем But таким of course образом. you should be little kind of aware, your mind must be little awake. Но, конечно, вы должны обладать осознанностью, ваш ум должен быть в некотором роде не сонным, пробудившимся. Maybe you are tired, I don't know, but when you do this, at least you don't need to do anything with your body, but the mind must be awake. Возможно, вы устали, но вам не нужно делать ничего со своим телом, но ваш ум должен бодрствовать. So try to see whether whatever thought come or the idea to examine something, in whichever way manifests mind, whether it has some kind of shape and color. Постарайтесь наблюдать, что происходит, если возникают какие-то мысли, как выглядит ум, есть ли у него какая-то форма, цвет. Okay, let's do this together. Сделаем это вместе. Slowly, without hurry. There is no, there's nothing like to accomplish, nothing to get. Неторопливо, потому что нет ничего, что нужно было бы найти или чего нужно было бы достичь. Also, where it is. И также, где Like он? it is something like in the head or in the heart or somewhere. В голове, в сердце или где-то еще.
Or maybe you're thinking that your mind is somewhere outside, Возможно, вы полагаете, что он где-то or in снаружи, between, outside and inside. или между тем, Then что снаружи и внутри. you look there. Посмотрите там. Then also maybe you think it's very far away from you, somewhere. You can check in front of you or in the four direction. You are trying to go with your mind also to see whether the mind is there or not. Возможно, вы полагаете, что он где-то далеко от вас. Вы можете проверить перед собой и также во всех 4 Like направлениях. very far away in front of you, then to your right and back, etc. Например, где-то впереди, далеко от вас, справа, слева, сзади и так далее. Вы можете проверить везде, где вы полагаете, что может находиться ум. Then come back, you think maybe it's some more like some kind of knotted inside somewhere in your chest, maybe. Then go to look there whether it is there. Вы можете вернуться обратно и посмотреть, может быть, он находится где-то внутри, например, у вас в грудной клетке или где-то еще. Проверьте там. So mind is whatever arises in you. Ум – это все, что в вас возникает. Then now you also look like you see where it come from. If you have any kind of thoughts or any kind of feeling, try to see where they come from. И также вы можете посмотреть, откуда все это возникает. Например, если у вас есть какие-то мысли или чувства, So we do a посмотрите, откуда little они together, берутся. but in order to do this, you should be kind of more sharp. Otherwise, already things are in your mind. Мы делаем Things это are против вместе. like clouds have already appeared in the sky without recognizing whether they come from north or south, etc. Недолго, но обычно, когда вы делаете такую практику, ваш ум должен быть достаточно остр для того, чтобы все это замечать. Иначе это подобно облакам, которые возникают, но вы не замечаете, откуда они пришли, с запада, с востока и так далее. So if you don't have any thought, then you have maybe the intention to look where the mind arises. If you express that intention with the thought, that is mind. Если у вас нет никаких мыслей, возможно, вы не знаете, откуда возникает ум, но если вы думаете об этом, это и есть это. So then you can think, now I am checking where the mind come from. Поэтому сейчас мы думаем, я проверяю, откуда берется ум. So you look where that thought arises. Смотрите хорошенько, как возникает мысль.
that doesn't stay forever. Maybe there's some other thought which is coming. Она не остается навсегда, возможно, появляются другие мысли. So then you may kind of feel a kind of emptiness, but still, within that kind of emptiness, thought still arises. Таким образом, вы можете почувствовать нечто вроде пустоты, но даже в этой пустоте возникают мысли. Because thought always come, cannot be stopped. Потому что мысли приходят всегда, их нельзя остановить. Also, like if you think that meditation has something to do with stopping thought, this is really a wrong idea, like a primitive idea. Если вы полагаете, что медитация – это нечто, что останавливает мысли, это очень неправильная идея, это такая своего рода примитивная идея. So then we are, for this practice, this is one also the main point that we do, no? И здесь, в этой практике, это один из основных моментов. Then you can feel a kind of emptiness, and maybe you say, because in reality, then when you search for the mind, you cannot really find it, no? А вы можете почувствовать какую-то пустоту и подумать, что это что-то важное. Но в реальности, когда вы ищете ум, вы его просто не находите. So we are kind of giving for granted that we have our own mind, because also we have opinion, etc., etc. Мы считаем само собой разумеющимся, что у нас есть наш собственный ум, потому что у нас есть какие-то мнения и так далее. Worldly opinion, spiritual opinion, etc., etc. Какие-то мирские мнения, духовные мнения и так далее. But even when you look at the mother of these kind of things, you don't find it. Если вы посмотрите, что дает рождение всем этим вещам, вы не можете это найти. That's why, for example, when you meet a good teacher who have this kind of experience, they are always living in a kind of dimension of a great emptiness. It's like even when you see them, you experience that they are kind of a dimension of great emptiness. Поэтому, когда вы встречаете учителя, который обладает таким знанием, они производят такое впечатление, что они словно живут в измерении великой пустоты. For example, like if you have ever met the previous Kalu Rinpoche, he was always kind of like that. No? Например, если вы когда-либо встречали предыдущего Калу Ринпоче, он всегда был именно таким. Kind of always like, really wanted to really push to have a kind of certain conceptual mind coming out from that state of emptiness. Нужно было действительно приложить некое усилие, чтобы концептуальный ум проявился из этого состояния пустоты. And also when that conceptual mind was coming out, that we call wisdom. We don't call like a normal, ordinary kind of thing. И когда такой рассудочный концептуальный ум проявлялся из этой пустоты, это было то, что мы называем мудростью. Это не был обычный ум. Then when you are, if you have a little experience of that, then you can think, this is really emptiness. Если у вас есть такой некий опыт этого, вы можете подумать, что это есть пустота. But also this kind of idea, it's like it's something that also you need to look at. Но это такого рода идеи, это также нечто, на что нужно смотреть. And so
when you have the idea you are conceptualizing that kind of experiences, basically, saying, oh, there is some kind of emptiness, there is no mind. Потому что когда у вас возникают такие идеи, вы тем самым как бы концептуализируете свой опыт, вы говорите, о, есть пустота, нет ума. When you have also that kind of idea, you look at it also in the same way. Where is that idea? Поэтому, если у вас возникает такое представление, такая идея, точно так же наблюдайте ее. Где она? Что она из себя представляет? So that kind of emptiness also not there. И эта пустота также вовсе не присутствует здесь. So that's why sometimes, for example, in the teaching of Mahamudra Dzogchen, we are saying there is also no state of presence. Поэтому иногда в Махамудре и Дзогчене мы также говорим, что не существует никакого состояния присутствия. So then here we have to do this kind of practice for developing the understanding of the ultimate bodhicitta. This is like a kind of like a sort of an examining sort of practice. Поэтому здесь мы делаем эту практику для понимания абсолютной бодхичитты. Это как бы тест на нашу практику. But it's not like examining that you are kind of analyzing and things like that. Но это не такой тест, не такое исследование, когда мы проверяем какие-то вещи, анализируем и так далее. But it's like examining because there is a kind of aspect of your mind that becomes like that which observe. Но есть определенный аспект нашего ума, который оказывается наблюдателем. Of course, like this is like also like a kind of dualistic meditation. Конечно, это своего рода двойственная медитация. Because you are looking and then you to some object. Потому что вы наблюдаете и есть какой-то объект. Or having an idea there is some kind of object there. У вас есть представление о том, что есть какой-то объект. And I remember one time when I was in India, and then we were many kind of about 30 translators working on some books. Я помню, когда я жил в Индии, и нас там было около 30 переводчиков, которые работали над разными текстами. And then one time our teacher, that was a good teacher of Mahamudra, he called us for a meeting, and I arrived for some reason half an hour before. И однажды наш учитель, который был хорошим учителем Махамудры, он позвал нас на какое-то собрание, и я по некоторым причинам прибыл на полчаса раньше. And then I was asking, I had opportunity to ask things, but when we watch the mind, that it is a kind of dualistic thing. И у меня была возможность о чем-то спросить, но, глядя на ум, я понимал, что это некая двойственная вещь. Then he said, yes, it is dualistic thing, but at a certain point, everything merged into one. Я спросил, когда мы смотрим, наблюдаем свой ум, это же некая двойственность? Он сказал, да, это действительно двойственность, но на каком-то этапе все это объединяется в одно. And then at that point we are really talking about Mahamudra. И в этот момент мы действительно говорили о Махамудре. And for example, I remember Kongtrul in another of his explanation, he says, it's like, when you give fire to a pile of hay. И я помню, что Kongtrul в другом месте говорит, объясняет, если вы поджигаете связку сена, at the beginning, like the pile of hay and the fire seems kind of something different. Вначале кажется, что огонь и эта связка сена это что-то разное. But then it's almost like at a certain point, all hay becomes fire, and fire and hay are one thing. Но в какой-то момент весь этот сток, вся эта связка сена становится пламенем, и пламя и сено становятся одним и тем же. This kind of dualistic observation of the mind, we can have that experience with that kind of realization. Поэтому, когда мы выполняем такую практику определенным двойственным образом, сначала наблюдая своим, в какой-то момент у нас возникает некий опыт, определенная реализация. So here it says, when you are examining this way, and you are not finding anything, also you are not, you are going beyond the idea there is some kind of emptiness of the mind. Здесь говорится, когда вы наблюдаете таким образом и ничего не находите, вы выходите за пределы, за рамки представления о том, что есть некая Then you пустота. should leave your mind without doing anything. Вам нужно оставить свой ум в покое, ничего не делая. And also you are looking at things, but still you are not involved with looking or perceiving things. Наблюдайте вещи, но не вовлекайтесь в наблюдение и восприятие этих вещей.
So there is here you are in the condition of what we call the Buddha nature. И здесь мы пребываем в состоянии, которое мы называем природой Будды. And there is like kind of the base for everything. И это своего рода всеобщая основа. So then we are remaining in that state, but we are not thinking this is the Buddha nature. We just leave any kind of concept aside. Мы пребываем в этом состоянии, но мы не думаем, это природа Будды. Мы оставляем в стороне любого рода умопостроения и So представления. this state is like a kind of it has a certain characteristic like non-discursiveness. И это состояние обладает определенными характеристиками, в частности, нерассудочностью. It doesn't mean that there is no thoughts, Это не значит, что нет but мыслей. means you are not kind of elaborating on things Но это значит, with your что mind. вы как бы не усложняете, не конструируете вещи своим умом. And also there is some kind of clarity И также есть определенная ясность and like a kind of a simplicity. и простота. That's why this mind, for example, in Dzogchen tradition, we call also the state of Rigpa, no? И в традиции Дзogchen такого рода ум мы называем состоянием Ригпа. And like in the Kagyu tradition, we speak about Tamal Peshepa, means ordinary consciousness. А в традиции Кагью мы говорим об обычном сознании. Okay, that is, and we are also remaining for as long as possible in that kind of state of clarity and non-discursiveness. И мы как можно дольше пребываем, остаемся в этом состоянии ясности и нерассудочности. And so this is what we have to do. This is the practice that we have to do for developing the ultimate bodhicitta. Это то, что мы делаем. Это та практика, которую нужно делать, чтобы развить высшую бодхичитту. Then you are training this in doing some kind of meditation session, no? Вы упражняетесь в этом, практикуя медитацию во время занятий. And when you have finished meditation session, then of course you have here it says but you are looking at things, you are perceiving things normally, but then you are not kind of grasping at them. И когда вы заканчиваете свои занятия, вы наблюдаете вещи, смотрите на них, вы воспринимаете их нормальным образом, но не цепляетесь за них. No, in the Mahamudra teaching we have a kind of an example like of a child looking at painting in a temple. В учениях Махамудры есть пример ребенка, который смотрит на изображение в храме. So when a child look at a big painting in a temple, he is kind of like he has a different way of looking that we know what the various figures are, etc., and that we are kind of judging, no? Когда ребенок в храме смотрит на изображения, на иконы, он воспринимает это совершенно по-другому, чем это воспринимаем мы, потому что мы знаем, кто где изображен, и мы как бы это оцениваем. They have some kind of view, like when we kind of that we don't know very much about modern art. When we look at the painting with the chair, you know, we just see a chair there. Это подобно тому, что мы, если у нас нет особых представлений о современном искусстве, мы видим картину, на которой нарисован стул, и мы видим там только стул. But then if you follow the explanation of some art critic of that kind of painting, you can talk for hours, you know, about that painting and say what the chair means, etc., etc. Но если вы послушаете какого-нибудь современного критика современного искусства, он может часами распространяться о том, что означает этот удивительный стул. But it means to be like a child. It means you are looking, but you are not entering into the consideration of the various details. Быть подобным ребенку означает смотреть, но не вдаваться в различные детали, представления об этих деталях. You see, because when we are looking at various things, you know, now you look around yourself, no? Потому что когда вы смотрите на разные вещи, например, оглядитесь вокруг себя. So you can look around yourself and you can see how the mind works, no? Вы можете посмотреть вокруг и увидеть, как работает ум. If you are looking just generally like that it's okay, maybe it's fine, but then you are kind of focusing on something, you know.
Если вы делаете так, хорошо, это нормально, но если вы сосредоточиваетесь на чем-то, So maybe I focus on something, then I say, oh, but where is she from? No? например, я сосредоточиваюсь на чем-то и думаю, Or how old откуда is она, she, etc. сколько ей лет. Or like maybe I see, oh, she has a nice back. Или, может быть, я думаю, у нее красивая спина, I wonder how much it is that back у cost. нее красивая сумка, и я думаю, сколько стоит эта сумка. So there is many kind of, when you're doing practice by yourself, you can do like that. Sometimes you are, even if you are alone, you let your mind go and you see what your mind builds up. No, that is a kind of the opposite of a child looking at a big painting in a temple. Обычно, когда вы воспринимаете вещи, вы воспринимаете их именно так, вы все время все это анализируете. Это прямо противоположно тому, что испытывает ребенок, когда смотрит на Because изображение в when we храме. are perceiving things, that is fine, but then immediately we have our perception turn into a conceptual mind. Потому что, когда мы воспринимаем вещи, это нормально, но мы немедленно превращаем свое восприятие в рассудочный ум. And that's why we say the child be like a kind of a child in Поэтому мы front of a говорим painting. о том, чтобы уподобиться ребенку перед картиной, That there's a kind of general view, but not entering into the kind of details. у которого есть некое общее видение, но It doesn't он не mean that you вдается в become детали. stupid, you don't know how to recognize things. Это не значит, что вы тупеете и не распознаете вещей. But you see, the difference is that there is a necessity of questioning how much a bag cost, times in which it is necessary to ask how much a bag cost, and times in which it is not necessary that. Дело в том, что есть разница, когда мы говорим об идее о том, сколько стоит сумка, есть время, когда есть смысл задаваться таким вопросом, а есть время, когда это совершенно не нужно. But our mind works like if it is always necessary to think and pass a judgment. Но наш ум работает так, как будто нам всегда совершенно необходимо выносить суждение. But of course we need to judge something. If you're going to buy a bag, then you need to know the price and check. At that time it's okay. Но, конечно, иногда нам нужно это оценить. Например, если мы сами собираемся купить сумку, нам нужно об этом задуматься. Это подходящий момент. But it's like in the example that Chogyal Nankha Norbu always give. Например, есть пример, который всегда приводит Chogyal Nankha Norbu. People, when they are going to in a park with many flowers, they have always to say, oh, I like this flower, I don't like this flower, etc. Пример людей, When they которые walk around. отправляются в парк, где растет множество цветов, и они говорят, мне нравится вот этот цветок, а этот не очень нравится, и так далее. There's not absolutely no need to say that because you are not buying them to bring them at home. В этом абсолютно нет никакой нужды, потому что But вы our не mind покупаете work эти in цветы, that не way, собираетесь их нести work in that домой. way, and this means the discursiveness of the mind. Но таким образом работает наш ум, и это и есть та самая рассудочность, дискурсивность ума. So when we have that kind of discursiveness of the mind, then we are always getting into some kind of many troublesome situations. И когда у нас есть такая рассудочность, дискурсивность ума, мы все время попадаем в различные Because проблемы. then you start to have doubt, you start to have jealousy, you start to have attachment, you start to have envy, and all this kind of thing. Потому что у вас возникает привязанность, возникает ревность, возникает зависть и все подобные вещи. And you cannot stop that line of thinking. И вы не можете остановить эту привычку думать таким образом. No, people go on and on. For example, when people are angry, then they cannot stop their anger, but they are always thinking, Например, когда кто-то гневается, такой человек никак не может перестать гневаться, он все время думает и думает. When we are training in this ultimate bodhicitta, means to recognize that there is another dimension to our mind in which we can be in a state of clarity without discursiveness, and we can remain like that. Когда мы начинаем постигать абсолютное бодхичитту, мы понимаем, что есть иное состояние ума, в котором мы можем пребывать без этой дискурсивности, без рассудочных мыслей. But it doesn't mean that you have to train for years in that. It can just be 1 minute you understand that, and then of course it's up to you whether you can keep alive that
in your life or not. И это не значит, что нужно много лет упражняться в этом. Вы можете понять это очень быстро. И затем все в ваших руках. От вас зависит, сохраните ли вы это знание живым в себе But или it нет. is just necessary 1 second you experience and you know what it is. You have possibility to apply that in your life. Но достаточно 1 секунды вашего опыта, чтобы понять, что это такое, и чтобы понять, что у вас есть возможность применять это в своей жизни. And slowly you are kind of progressing. You are becoming a practitioner, no? И тогда постепенно, если вы прогрессируете, вы становитесь So therefore, практиком. a practitioner means somebody who just look the same as other people. И практик, например, это тот, кто выглядит точно так же, как другие. Not anything particular. В нем нет ничего особенного. Not having a kind of special radiance or anything. От него не исходит никакого особенного сияния, ничего. But somebody who is not following his mind. Это лишь кто-то, кто не следует за своим умом. And you can be free, from that. Вы From можете that continuous process. это значит, что вы можете быть свободны от своего ума, от этого непрерывного процесса. The Buddhist people who follow Buddhism, then they call, if you are always like following your mind in that way, means you are in samsara, no? И если Samsara вы is not a kind of place, but it's the state in which we are always in from morning to evening. следуете своему уму непрерывно вот таким образом, в буддизме это называется самсарой. Самсара это не какое-то место, это значит, что мы непрерывно утром и вечером следуем своему уму. So, and nirvana, the same, is not any kind of special place. It's when you can break that kind of chain. Соответственно, и нирвана это вовсе не какое-то особенное место, это значит, что вы разрываете эту цепочку. So that is like really a kind of very important point, one of the essential point when we are practicing Mahamudra, Dzogchen, or any kind of spiritual system. This is very, very important. Other things are a little bit relative compared to this one. И это очень важный момент, это своего рода сущностный, ключевой момент практики Махамудры и так далее. Все остальное с этим никак не сравнится. So, and we also have like we are maintaining this knowledge during the life if we can break that chain and be in that kind of space. Мы поддерживаем это знание в своей жизни, если мы способны разорвать эту цепочку и найти, обнаружить это пространство. And sometimes also there are some good teachers that you can see this quality of being like a child, Иногда вы можете встретить хороших учителей, в которых вы можете увидеть это качество бытия ребенком. But child with knowledge, not just like Но child. ребенком, у которого есть знания, не просто обычным For ребенком. example, there was one teacher that was called Ngoshul Kempo, who was very, very good Dzogchen teacher. Например, был очень хороший учитель Дзогчена по имени Ньошул Кенпо. And he was the manifestation of that kind of attitude, of being really like a child. Он был ярким примером такого поведения, он был действительно подобен младенцу. But he was so learned, even just by giving some explanation, he would be able to put you in that state, no? Но он был Word по-настоящему ученым. explanation, he was being able to give you an introduction to the nature of the mind with И words. даже когда он объяснял какие-то вещи интеллектуальным образом на уровне слов, он был способен как бы перенести вас в это состояние, он был способен дать вам ознакомление при помощи слов. And then that's why people were jealous after they poisoned him. Поэтому люди завидовали и даже отравили его. And but still after he lived for a long time, maybe sometime when he was teaching even didn't have voice, you had to go very nearby to hear what he was saying. Но как бы то ни было, он жил долго, и в какой-то момент у него даже не было, он потерял голос. Когда он говорил, вам нужно было наклониться, чтобы услышать, что он говорит. But he would just approach anyone just like a child who see something marvelous. Но он к каждому относился, каждого воспринимал как ребенок, который видит перед собой что-то чудесное. Any ordinary person he would approach also in that way. Он относился так к любому обычному человеку. And particularly if it was some kind of spiritual teacher, he would go to get teaching or initiation or whatever from anyone. В особенности, если это был какой-то духовный учитель, он готов был получать учение, наставление, посвящение от любого.
because also he had that kind of such a pure vision, no? Потому что у него было такое чистое видение. So we need something like that for developing the ultimate bodhicitta. Нам нужно нечто в таком духе для развития высшей бодхичитты. Okay, then tonight I was planning also to explain particular methods to develop the relative bodhicitta, but I took quite long in this explanation. Я планировал сегодня объяснить также определенный метод развития относительной бодхичитты, но наше объяснение заняло довольно много времени. So we will do that tomorrow. Поэтому There сделаем are это завтра. practices which are very important. Здесь есть практики, которые очень важны. Also, for example, 1 week ago I received a kind of email from some doctor that in one hospital in Italy they had approved a program in which they are using one of the meditation I will explain tomorrow in a kind of in a therapy as a kind of aid therapy for people who are having very heavy illnesses. Например, неделю назад я получил письмо от одного врача. Он писал мне, что в Италии теперь официально разрешено в больницах использовать один из методов, которые я объясню вам, которые содержатся здесь в тексте, как метод медитации, как способ терапии при очень тяжелых заболеваниях. So, but I feel for tonight it's enough what I have explained, and there is no need for me to say anything anymore. Я чувствую, что на сегодня достаточно того, что я уже объяснил, и мне больше не нужно ни о чем говорить. Okay, good night then. Окей, спокойной ночи.